So, my dear students, my dear friends, Rasida and Miss and other teachers from the Department of English, it's always a pleasure to be a part of the department. It's like a homecoming for me. There was a famous poet in Malayalam literature. He committed suicide recently. Jinesh Madapalli. His name is Jinesh Madapalli. So അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കവിതയിലെ ഒരു വരിയാണ് ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരാളോട് എന്തിനു വെറുതെ പരിചയം പുതുക്കണം എന്ന്. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായും ഇവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഒക്കെ ഇടപെടുന്നത്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് റസീന ആൻഡ് പ്ലാസിഡ്, അതർ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. So, as I told you at the beginning, it's a kind of homecoming for me. And now, let me share my screen now. And ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ അതുപോലെ പഠിക്കണമെന്നോ നിർബന്ധമായി നോക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. It's for my convenience. Okay. For teachers, I hope my screen is visible. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. If any problems occur, Rasina teacher, please inform. Just interrupt and tell me. Sure, Okay. sure. Okay, fine. Thank you. The students also can interfere. I mean, actually, I'm expecting a series of disturbance from the students' side in the form of questions or also in the form of comments. So we will start with this. Why read literature? എന്തുകൊണ്ട് സാഹിത്യം വായിക്കണം? So is bilingual presentation is okay for you, Rasina ma'am? Yes, sir. It will be Okay, fine. So why read literature? I think this is a basic question, maybe a cliche question. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് പഴകിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ആയിരിക്കാം, why read literature എന്നുള്ളത്. I think the question is relevant in the context of this batch of students or this set of students, not just in government colleges in Thrissur, but to almost every BA English language and literature students who are affiliated to the University of Calicut. Why read literature? എന്തുകൊണ്ട് സാഹിത്യം വായിക്കണം എന്നുള്ളത്. So we will address this question, but before addressing that question, let us have a very clear idea about the technicalities of this course. Okay. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും കൂടി ഇതിനോട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ്. So literature, when you join for a BA program in language and literature, you're actually taking literature as an academic discipline. ഒരു അക്കാദമിക് മേഖല, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക മേഖല, പഠന മേഖല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ അത് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ലിറ്ററേച്ചർ, ബി ഇറ്റ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ, ബി ഇറ്റ് സാൻസ്ക്രിറ്റ്, അറബിക്, ഹിന്ദി, English, Malayalam, any language for that matter, when you undergo a BA Bachelor of Arts program, BA Language and Literature program, you are taking literature as an academic discipline. Okay. And another important point is that you are in the higher education sector. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഷാ സാഹിത്യ പഠനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. So it clearly suggests that if you have a higher education sector, അതിന് മുൻപുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. And you all have gone through the different phases. Like നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും elementary education തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ higher secondary education, I mean high school education, UP education, then you came to the higher education, I mean higher secondary education, and now you are in the higher education sector. And for you, I think you are a post-COVID batch. So in that sense, you never had a chance to be a part of the classroom system during the higher secondary period. And most of you might have gone through the online mode. And after that, you completed your higher secondary course, +2 in
in various streams, and now you are here in a college, in an higher education institution. അത് ഒരു നിങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളാകാം. സോ ഐ വോണ്ട് സേ യു മിസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓർ യു മിസ്ഡ് എവറിത്തിങ്. You have a different experience. It's like an autobiography. Usually when you say what is the difference between an autobiography and a history, ചരിത്രവും ആത്മകഥയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, or what is the significance of an autobiography എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ, you can just take your college or your life itself as an experiment. I mean, as an experience, or you just ask your senior friends, senior students, and they will tell you this college is really beautiful. We enjoyed a lot. Okay, and if someone is asking you to talk about your college experience, നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, that's actually you are writing a history. അതായത് ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് you come up with your autobiography. See, we belong to the COVID period and we never got a chance to be a part of the classroom or the college campus. We couldn't enjoy college campus because of the COVID pandemic. So you are actually, through this autobiography, through your own experience, you are actually disturbing the linearity of history. രേഖീയമായിട്ടുള്ള വളരെ നേരെയുള്ള ഒരു ചരിത്രത്തെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അലോസരപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുകയും, and you are actually adding something to history, and maybe you are also altering history. Right. So, and technically speaking, you belong to the higher education sector, and here the system is different. System is different means the way the course content is transacted is different. The textbooks are set in a different way, and your assessment part is also in a unique way. And this is different from what you are familiar with, what you're already familiar with. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ രീതിയിൽ നിന്ന്, പഠനത്തിന്റെ രീതിയിൽ നിന്ന്, പഠിപ്പിക്കലിന്റെ രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളെ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ, ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നിങ്ങൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. And why is it happening so? Because in our state, in our nation, we have a policy. We have an higher education policy, and now you might be familiar with the new education policy that was introduced in 2020, and this shows that the nation or state is really systematic, and there is a structure for education. എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം, അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഫോർ എ സോഷ്യൽ ഓർഡർ എന്നാണ്. ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ പോളിസികൾ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് നൗ plenty of debates, heated debates are going on regarding the new education policy that was introduced in 2020, and which is different from the national policy of education which existed prior to this. Okay, so we have a system, and when you go through the system, നിങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ BA ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And to talk about the structure, you have the Ministry of Education at the top, then you have UGC, University Grants Commission, and your universities are affiliated to the UGC or under the control of the UGC, and you students in an institution, in an higher education institution, you are affiliated to a university. So it's always connected. അപ്പോൾ ഒരു ഉന്നത മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നിയമം താഴേക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന അത്തരത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സംവിധാനം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ സ്റ്റുഡന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ ബിലോങ് ടു ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ. Okay, so we are a part of this structure, and in this context we are talking about literature. നമ്മൾ സാഹിത്യം, what could be the end result of this course? എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ലിറ്ററേച്ചർ, BA ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്താണ്? Are we planning to make all of you writers or poets? എല്ലാവരെയും കവികളും എഴുത്തുകാരും ആക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചർ BA ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടുമല്ല. എല്ലാവരെയും കവികളും നോവലിസ്റ്റുകളും സാഹിത്യകാരന്മാരാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ഈ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു ബിക്കം പോയറ്റ്സ് ഓർ നോവലിസ്റ്റ്, ഓർ they have other intentions, they have other plans. Right? So literature, the program you are undergoing, that is BA English Language and Literature, is actually an academic discipline here, and this is different from
ലിറ്ററേച്ചർ ആസ് എ ഹോൾ, ഈ പറഞ്ഞ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു മേഖലയുടെ ആ വലിയൊരു മേഖലയിലുള്ള ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. So I'm telling you this because when I asked my students, I started asking them questions to my first year students, and some students started crying. മാഷ് ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വിഷമം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായി കരയുന്ന ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ, ദ റീസൺ കുഡ് ബി മെനി. അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് അവർ വന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന താമസമാകാം, ഓർ പെർഹാപ്സ് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫീലിംഗ് അബൌട്ട് കോളേജ് ലൈഫ്, ബിക്കോസ് ഇൻ ഔട്ട്സൈഡ് if you take popular media or popular representation of college life, അത് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ഡാൻസ് കളിക്കുകയും എല്ലാവരും ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുകയും എല്ലാവരും പ്രണയിച്ച് മാത്രം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒന്നാണ് കോളേജ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാകുക. And all of a sudden you have this man standing here and asking you questions about literature, things you have never read before. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇതുവരെ ഒരു ധാരണയില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു മാഷ് വന്നിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. And she started crying. Okay, so this I am telling you this again and again because literature here is an academic discipline and you are in the higher education sector. And coming to the structure, maybe the final point regarding the structure of the higher education sector is that now what you have is an outcome-based education, OBE. Outcome-based education. നിങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ certain outcomes are expected. So after the completion of the course, students will be able to identify figures of speech, or a student will be able to identify simile, metaphor, then parataxis and hypotaxis. നോക്കൂ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേക ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദീസ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഗ്രാജുവലി അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് is also planning to move to the outcome based education, and that is why the syllabus was restructured in 2019 and you belong to the 2019 syllabus. And if you are interested, you can look at the syllabus that existed prior to this, and you can go for a comparison and you can realize the difference, right? And in this context, we are looking at this question. We are taking this serious question, maybe a cliche question. Why read literature? I'm very sure that Rosina and Placid and all other teachers in your department, they have already talked in detail about this question. But still, this is even though it's a cliche question, people, we continue asking this question again and again. വളരെ ചരിത്ര ദൗത്യമുള്ള, വളരെ ചരിത്രപരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സാഹിത്യം, എന്തൊരു സാഹിത്യം വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. When you become teachers, I'm sure some of you will definitely become teachers, and you also will be asking the same question at that time. So that question is something that is eternal. അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. And with this, we'll move on to this. Okay. See, in your first semester, I'm sure that you have gone through this book that is introducing literature. And in the first module, you have gone through Eyes of the Cat, a beautiful story by Ruskin Bond. So just imagine a situation, a group of students talking about Binia in Eyes of the Cat. And all of a sudden, the discussions are already started, and after some 5 or 10 minutes, a student is coming in. He's a latecomer, she's a latecomer. And ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി ആളുകളൊക്കെ ബിനിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And there's a group discussion going on, and this latecomer has a feeling that I don't belong to this. And he or she tried to be a part of that discussion, but is not getting any connection, any clue regarding the discussion. Okay. So I think this kind of an uncertainty is there in all forms of literary expressions. We feel that we are a latecomer. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അവിടേക്ക് എത്താതിരിക്കുന്ന, എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി പിടികിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. And I think the book
the book Introducing Literature that comes as your first semester core text is an effort to address this confusion, this uncertainty. As I told you in the beginning, in the first slide itself, how to approach literature as an academic discipline. നിങ്ങൾ സാഹിത്യത്തെ ഒരു അക്കാദമിക് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുസ്തകം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Some teachers think it's really tough and it's not easy to digest. Students are not ready to take this text എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. And I'm not going to be on any sides or anything. I don't want to go to that discussion. Anyway, this book is actually an effort to address this uncertainty. നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങണം, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഷയുടെ സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യ രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഭാഷയെ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു. Okay, am I audible? Just a moment. Yes, sir. Yes. Okay. Yes. So just imagine this situation, and maybe you can imagine that you are that latecomer. You came late, and you're really confused in the chain of the language. So when you read literature, we usually make mistakes. Right? So the most common mistake students of literature makes is to go straight for what the poem or novel or the literary work says, setting aside the way it is said. Just read a slide നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് വായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്, the word mistake is also a bit problematic, but still നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം, നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ്. Okay. Anyway, the common mistake usually students make is we go straight for what the poem tells or what the literary work says, setting aside the way it is said. If you take the story of Binia, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ പുസ്തകം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. I already informed the senior teacher to inform you to take this book during the discussion. So where does the story begin? Her eyes seemed flecked with gold when the sun was on them. And as the sun set over the mountains, drawing a deep red wound across the sky, there was more than gold in Binia's eyes. There was anger, for she had been cut to quick by some remarks her teacher had made, the culmination of weeks of insults and taunts. So I told you about this in-betweenness, a kind of uncertainty, what the latecomer felt. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹിത്യകൃതി ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും it starts from somewhere. പിന്നീടാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന അവിടെയാണ് തുടക്കം. യൂഷ്വലി തുടക്കം തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. If you read this story, her eyes seemed flecked with gold. അവളുടെ കണ്ണുകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു, വിനിയയുടെ കണ്ണുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പതിയെ അവിടെ അവൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദേഷ്യത്തെ കുറിച്ച്, പിന്നീട് അവൾ ഇത്ര നാൾ അനുഭവിച്ച വീക്സ് ഓഫ് ഇൻസൾട്ടിനെ കുറിച്ച്. സോ വി ഗെറ്റ് സം ഹിന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ബിനിയ, റൈറ്റ്? സോ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ടെൽ ദി സ്റ്റോറി. ബിനിയ എന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളെ ടീച്ചർക്ക് ഏറെനാളായി ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു പുലിയായി മാറി, അല്ലെങ്കിൽ കടുവയായി മാറി. രാത്രി പതുങ്ങിയിരുന്നു. ടീച്ചർ മടങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്കും ടീച്ചറെ കടിച്ചു കൊന്നു. അടുത്ത ദിവസം വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങി. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കഥ അവസാനിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയുമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. But look how it is told. So that is where you have to be very, very cautious. As a student of literature, we usually make a mistake. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപോലെ എടുക്കുകയും അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പറച്ചിലിനെ അതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നു. We are not ready to look at the way it is said, right? Setting aside the way it is said. എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
The way it is said is something very crucial when you look at literature as a creative expression. Audible connection. Please respond. Can you Sir, hear me? you're audible, sir. Okay. So that is one point you have to remember. Then to read like this, I mean, if you read this way, going straight for what the form of the literary work is saying. So if you read it that way, you're actually setting aside the literariness of the work. ഒരു കൃതിയുടെ സാഹിതീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യപരത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ നിങ്ങൾ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വായനയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. So the fact that it is a poem or a novel or a story rather than account of some incidents that took place in Thrissur. തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നടന്ന ഏതോ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ബിനിയുടെ കഥയായി നിൽക്കുന്നതിന് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് the main കാരണം is that it's told in a unique way, right? So it suggests that a literary work demand a peculiar vigilant kind of reading. സോ നിങ്ങളൊരു സാഹിത്യകൃതിയെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മമായ വായന അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണ് ഈ പെക്യുലിയർ വിജിലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വായന. ബൈ ദിസ് വിജിലന്റ് റീഡിംഗ് മെനി തിങ്സ് we mean many things like paying close attention to the words selected. Okay. Her eyes were sparkling എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. Her eyes were flecked എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബിനിയ എന്നുള്ളൊരു പേര് പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം ആ കഥയ്ക്കകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് അവിടെ വരുന്നത്? ആങ്കർ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ വരുന്നത്. And she had been cut to the quick എന്നുള്ള idiomatic expression. Why is that idiomatic expression coming there? Why is the writer using or selecting a particular word in that context? So all such questions should be asked, and for you to ask that question you need this vigilant and cautious reading. Okay. ഒരു പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് തോന്നുന്നു. Now moving to the next session. See, if you take love, revolt, beauty, these are some of the popular themes for literature. So when I say popular themes, ഞാൻ നേരത്തെ റിസൾട്ട് ടീച്ചർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ആൽബം സോങ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു, ബെൽ വിത്താസിന്റെ ലവ്ലി ഡേ. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സെഷന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക. ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് സോങ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ലവ് ആസ് എ തീം, അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ. വളരെ പഴയ പാട്ടുകളിൽ നിന്ന്, കായലരികത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പോൾ വളകിലുക്കിയ സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു പാട്ടിലേക്ക് ഒരുത്തിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടില്, ഒരുത്തിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു തമിഴ് പാട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും love is there, but the love is the same, but the way love is narrated or the way love is represented is unique. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പുഷ്പം മാത്രമൻ പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കാണാമുള്ള ഉൾനീറും നോവാണ് അനുരാഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അനുരാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കവിതയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ദ തീം ഓർ ദ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഈസ് ദ സെയിം. 17ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം സാഹിത്യത്തിൽ പുതിയ തീമുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റുകളുണ്ട്. ലിറ്റററി തിയറിയിലേക്കും ഹിസ്റ്ററിയിലേക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധാരണ കിട്ടും. 17ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം സാഹിത്യത്തിന്റെ മേഖല വളർന്നിട്ടില്ല, എല്ലാവരും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. So we feel that some common themes are there, common subject matters are there, themes or subject matters are there, but and the subject matters remain the same, but the way in which it is narrated, represented, അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ഏത് തരത്തിൽ അതിനെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. എവിടെയാണ് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്? This difference comes in the way you select a particular word to express love or revolt or beauty, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആയിക്കോട്ടെ, കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻമെന്റ്. നിങ്ങളുടെ വലിയ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ ഫിലോസോഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മൗനം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത്. നിറങ്ങൾ തൻ നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു മലയാളം പാട്ടുണ്ട്. നിറങ്ങൾ തൻ നൃത്തം നിറഞ്ഞൊരു മണ്ണിൽ മറഞ്ഞ പക്ഷികൾ
തിരികെ വീണ്ടും എത്തുമോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി there are some songs, some love songs that are highly philosophical. ഇപ്പോൾ അകലെ അകലെ നീലാകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പഴയ പാട്ടുണ്ട്. അകലെ അകലെ നീലാകാശം എന്നുള്ള സിനിമ എന്നുള്ള പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിനെ, പ്രണയത്തിനെ ഫിലോസഫൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം എന്റെ ആലോചനകളാണ്. ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി യുവർ ആലോചന. I'm not forcing you to think in that way, but these are some suggestions. Okay, ഇത് എല്ലാ അധ്യാപകരും പക്ഷേ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രഗിൾ തന്നെയാണ് തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആശയം ഇത്തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അറിയാം, 1ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയുടെ സംശയമാണ് ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള സംശയം. 1ാം വർഷ BA-ക്കാരുടെ സംശയം എനിക്ക് ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള സംശയം എന്നതുപോലെ. So what I can give you is only my suggestion or my version of interpreting a literary text or placing a literary text in the context of context of a discussion. Okay, so popular themes are there, and the themes will remain the same, but the way the words you select, it differs, right? And then comes another significant question: what is a literary work? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാഹിത്യകൃതി എന്നതിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. So part of what we mean by a literary work is one in which what is said to be taken in terms of how it is said. എന്ത് പറയുന്നു എന്നതിനപ്പുറം അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് കൂടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സാഹിത്യകൃതിയുടെ വ്യത്യാസം മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. Right? So നിങ്ങൾ coming to the college, so in the notice board, register number PTATER 012 in room number 211. Right? അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, her eyes seemed flecked with gold when the sun was on them. What is the difference? ഇത് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഈ രണ്ടിനകത്തും ഭാഷ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഒരേ ഭാഷ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഭാഷ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും പക്ഷേ the purpose, the end result is something different. Right? So what is a literary work? ഒരു സാഹിത്യകൃതി ഏത് തരത്തിലാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്? The language used in the literary work will be different, which means what is said has to be taken in terms of how it is said, and it is a kind of writing in which content is inseparable from the language in which it is presented. ഇതെന്തോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിന്റെ ഭാഷയും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര അത്ര ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. Right? And when I say they coexist, it's a kind of a coexistence. What is, the content is not separable from the language. So content and language are inseparable. It means ഇത് രണ്ടുപേരും കൂടി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതല്ല. It means there is a tension existing between the form and content that makes a literary work a unique human expression. So all literary works are unique human expressions. For example, if you take a novel, famous novel, 1759 novel, The Life and Opinion of Tristram Shandy, Gentleman. ഈ നോവൽ നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാവും. ടീച്ചേഴ്സ് മൈറ്റ് ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ദിസ് നോവൽ, ട്രിസ്റ്റം ഷാൻഡി എന്നുള്ള ഈ നോവലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ നോവലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോവലിൽ ബ്ലാങ്ക് പേജുകൾ ഉണ്ട്. ബ്ലാങ്ക് പേജുകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കമ്മിങ്സിന്റെ കവിതകൾ എടുത്ത് നോക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ആണ് അദ്ദേഹം ചില കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. And you have another novelist named Italo Calvino. I forgot to mention the name of the novelist, Italo Calvino, and his famous novel, If on a Winter's Night a Traveler. If on a Winter's Night a Traveler എന്നുള്ള നോവൽ, If on a Winter's Night a Travel എന്ന ഒരു നോവൽ ഒരാൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. Okay, so novel within the novel, we talk about the meta text എന്നുള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ പറയുന്നത്. So every time you talk about the coexistence of language and form, or form and content, don't feel that they are sitting there comfortably. See, there is a tension that is making them unique. Okay, പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, Clear ആണ്. Okay. So it means what? It means in a literary work, or when you approach a literary work or a work of art, or when you consider literature as a form of human expression, okay,
what you know is what you see. It's not heart. And so what you know is what you see from where you stand. So see, now you can see me from this side, right? But on my on the other side, you have other things which you can't see, right? But and similarly, in a literary work, when you approach a work of art and when you approach a literary piece, many ways of looking is possible. Many ways of seeing is possible. You can feel the presence of a narration. Different forms of narration is possible in a single text, and this will take you to a series of questions regarding perspectives. When you say കാഴ്ചപ്പാട്, it is not about the കാഴ്ചപ്പാട് of the character. It could be the കാഴ്ചപ്പാട് of the reader also, right? And there could be a minor character, and his or her perspective is not usually considered. So when you read literature very seriously, or when you read it with vigilance, as I told you in the beginning, വളരെ vigilant ആയിട്ടുള്ള ഒരു വായന സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ, you may identify that this character is a minor character, but he should never be represented as a minor character. He is also significant. Let us talk about this minor character എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അയാളെ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലായി എടുത്ത് വെക്കുകയും, as I told you in the beginning, just like the autobiography, you can actually disturb the existing fabric of literature, right? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഏറുകൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. ലിറ്ററേച്ചർ തീർച്ചയായും നമ്മളെക്കാളൊക്കെ വലിയ ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. I don't know how other teachers would respond to this. നമ്മളെക്കാൾ വലുതാണ് ഒരു പക്ഷേ സാഹിത്യം, നമ്മളെക്കാൾ വലുതാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. Right. Now, so many ways of looking and many ways of seeing is possible, and this will also take you to questions related to narration, narratives, characterization, and various perspectives also. Right. And then you can have contradicting views about a literary work. This will take you a literary theory. While reading the story of Binia, see, I'm not talking about the exam point of view. അല്ലാതെ വളരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥകൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കഥ വായിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഥ ഇഷ്ടമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആണോന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് an end semester examination and you're expecting questions from the textbook, and that's why you are reading it. Okay, so I'm not talking about the exam point of view, but reading as an independent activity, as a creative endeavor. We can have diverse opinions. We can have contradicting views on a literary work. ഒരേ കഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകും. One of my students said, I asked them to prepare an assignment. After reading the story of Binia, you come up with a summary. I told them to come up with a summary, and I asked one student, and she started and she said, "Sir, I think Binia is a girl who loves nature." വിനയ്ക്ക് പ്രകൃതിയോട് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കാരണം എന്താണ് ഈ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നത്, ആ കുട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാടുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാട്ടിൽ കാറ്റുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇലകൾ വിറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും, and how that nature or changing modes of nature is actually representing Binia's own anger. അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് സ്റ്റോറിക്കകത്ത് കാണാം. But my student, she mistook it for this. She said, I think Binia is a girl who loves nature. I can't prevent her from reading that way. So many contradicting views are possible in a literary work. ഒരാൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു തമാശയാണ്. കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനും അത് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഒക്കെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണെങ്കിലും പൊതുവെ ഒരു തമാശയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്താണ് കവി ഉദ്ദേശിച്ചത്? So what is the intention of the author? The author's intention, is that significant? If the author is the authority, then what is the purpose of the reader? See, I come from a context. My socio-economic context is something, and your context is different. You come from a different situation. So when you read a same work, you can come up with different opinions, different arguments, right? So many such possibilities are there, and in that context we talk about literary. I think in the coming semesters, I think in the 4th semester you have a very detailed session on literary criticism and literary theory, and all your teachers will be taking you to that textbook, and then there you will explore more on literary theory and literary criticism. So this will also give you more questions like, is there a right and wrong way of doing it? Which means, is there a right and wrong way of reading? ശരിയായതും തെറ്റായതുമായിട്ടുള്ള വായനകളുണ്ടോ?
വായന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാണോ? വായന എന്ന് പറയുന്നത് പലതാണോ? ശരിയായ വായന, എടുക്കാവുന്ന കൊള്ളാവുന്ന വായന, തള്ളാവുന്ന വായന എന്തെങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം. So these questions should also be taken when you approach literature, or just be familiar with these questions as well, right? And then a literary work does not invite us to choose. Instead, it allows us to hold the conflicting versions of the reality, and it is important that not to confuse fiction with reality. So a literary work is actually giving you a reality. അത് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. The reality suggested by the reality you see in the text, right? So a literary work is not inviting you to choose an option. You can't simply you can't get emotionally attached to Binia and I'm not going to read the rest of the story. I'm not going to see the teacher because she was always angry with my darling Binia. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറെ നോക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. The teacher in the story is also important. Okay, the cat is also important. പൂച്ച അല്ലാതെ ഒരു പുലിയോ കടുവയോ ഒക്കെ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം. So പക്ഷേ അത് മറ്റൊരു സാധ്യത. Like in our place, cat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ചയാണ്, but cat can also mean a wild cat, right? So you can't say that I'm on the side of the cat, I'm on the side of the teacher, I'm on the side of Binny, and I don't want to look at the other part of the text. No, that's not possible. So it's not giving you a choice. Instead, you have to take the text as a whole, and when you take the text as a whole, you're actually taking the conflicts in it, conflicts in the text. Okay, എങ്ങനെയാണ് ബിനിയയുടെ കണ്ണുകളും പ്രകൃതിയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ബിനിയയുടെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെ ബിനിയയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ദേഷ്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? Or why is the writer using why is the writer narrating the landscape, the changes in the landscape, and how is it associated with Biniya's emotions, Biniya's moods? Or why is Leela coming there? Leela and the കൂട്ടുകാരി അവിടെ വരുന്നു. ബിനിയ പതിയെ നടക്കുമ്പോൾ ലീലയും മറ്റേ കൂട്ടുകാരിയും വേഗം നടന്നു പോകും. അവൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം, വഴിയൊക്കെ അറിയാം. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Okay, Devika, thank you. Now, so it is important then not to confuse fiction with reality. So it means that or pusthakathinagathu you read this literary text, it is giving you one version of the text, and there is this clash between two realities, perhaps, the reader's reality and the text reality, and they're always conflicting. So the text itself is full of contradictions and conflicts. And when the reader approaches this literary text, there also a new layer of conflict, a new layer of sankarshan is coming there, right? So, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കഥയൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും. But this is how it is done. So, and this is the place where you think we need to think about critical reading, or reading a story, or reading a literary piece critically. So when you say reading critically, it's actually a skill, it's a technique. It is a matter of learning how to deploy certain techniques. നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചില സങ്കേതങ്ങൾ, വായനയുടേതായിട്ടുള്ള ചില സങ്കേതങ്ങൾ, ചില ടെക്നിക്കുകൾ ഏത് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. So reading critically, and these are more easily picked up in practice than in day. And there comes another important point. By picking things in practice എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇപ്പോൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? See, it's through reading. There is no alternative. ചില ആളുകൾ പറയും ലൈബ്രറി ഒക്കെ മരിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയും. But if you can't read, then nothing is going to develop. You're not going to develop. So it's these skills or these techniques are you can easily pick these techniques or reading critically through practice. And practice means by reading again and again, or reading many works, many books. So it involves. So when you say reading critically, you have to practice, you need to read many texts, and ultimately, in any form of critical reading, a basic thing is involved. What is it? It involves a closer attention to language and its operations. ഭാഷയെ വളരെ അടുത്ത് നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് you are not just looking for the summary, right? See, don't expect your university is not going to ask you to write summary. Okay.
You have to be very serious. അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസസ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷന്റെ ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ you have to be very serious. You have to analyze critically, and it's not just a summary writing. Maybe in your 10th standard, you're asked to write something about a poem. So what happens is you by heart the poet's biography, and then you would say this is the most beautiful poet from English literature, and a summary is there, and and you by heart the summary and you write it. So if you can identify that the question is from that poem, no matter what the nature of the question is, you're going to write the summary. Right? And that kind of approach is not going to be accepted here. You ask your teachers, we all value university answer scripts, and we all have students who tell us, teacher, I will say, this could be one reason. Okay. So when you read critically, this critical reading should also get reflected in your answer script also. Okay, so a closer attention to language is what is meant by this reading critically. By this expression, reading critically, it means you have to have a very close attention. You need to be very careful, and you have to see how language is operating. Okay, and then and you also have to consider literature as a finished product. Finished product in the sense ending in art or absolute, and we won't ask what happened to Binyan, right? ഇപ്പോൾ കഥ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം വിനയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല. വിനയ ഈസ് ഹാപ്പി, വിനയ ഈസ് വെരി ഷുവർ ദാറ്റ് ടുഡേ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഹോളിഡേ. ഇന്ന് അവധിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിനയ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക്. നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ, ഞാൻ വരുന്നില്ല, ഇന്ന് നമ്മളുടെ സ്കൂളിൽ അവധിയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം. And we never ask questions like what happened to the dead body of the teacher and what was the post-mortem report. No, you won't ask that questions. So a literary piece, once you complete it, or when the full stop is there, it's an end product in that sense. So literary openings need not be absolute. Whereas when it comes to the openings of literature, literary expressions, for once upon a time, എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന പല കഥകൾ നമ്മൾ കാണും. നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പല ആളുകൾ പലതരത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, the openings need not be absolute, but when it comes to the end of a work of art, it's absolute. അത് പൂർണ്ണമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ. Okay, so words and when coming to the openings of literary expressions, പല തവണ countless times ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ കഥകൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. So every literary work harks back to other works also. So, and this is also another chance or another possibility in literature. ഒരു കൃതി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൃതിയെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപുള്ള മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളുമായി, മറ്റ് കൃതികളുമായി, മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വരുന്നു. Even though we said a literary piece is an absolute or a finished product, right? So ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ തമ്മിൽ അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു അധോലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയുണ്ട്. A parallel world is there. And they interact, and when you read it, if you can identify, you will get excited. Otherwise you feel that this is a dry exercise. See, in the third semester we have a course on appreciating prose, and there is a chapter on Chinua Achebe's speech, the education of a British protected child. And recently one of my students came and told me, sir, some paragraphs are really dry. ചില പാരഗ്രാഫുകൾ വളരെ ഡ്രൈ ആണ്. ഐ മീൻ നോട്ട് ജസ്റ്റ് മീ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. use the same words when you talked about a chapter to your teacher, right? എന്താണ് ഈ ഡ്രൈനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തൊരു സംഗതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. So if you can't relate, you feel this is dry, but it need not be a dry thing only because of the fact that you couldn't relate. അതിന് മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. Okay, so every literary work harks back to other works. മറ്റ് കൃതികളുമായും ഒരു സാഹിത്യ കൃതിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർക്കുക. And as I told you, നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ her eyes seems flecked with gold. Okay, so that initial line or the first line itself is opening a new reality. ഒരു പുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തരുന്ന, ആ കഥ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തരുന്ന a new fictional reality is there, and you are invited to see what is happening there, right? So and similarly, another mistake we usually make is we take characters as real. By the word character, സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നമ്മൾ എന്തോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എന്നതുകൊണ്ട്.
I'll pause here now. Rasina ma'am? Yes, sir. Yes. If it would be beautiful, it would be beautiful if you can, if I could get some response from the students now. Sure, sir. Sure. Any comments or anything They they are would like to add? brimming with opinions and Yes. suggestions. Otherwise, Okay, it is going to students. be a monologue. Monotonous. Right. Okay. Please. Okay, dear students, now you can interact with the speaker. Sir, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. Sirന്റെ talk ഒക്കെ, I'm sure you're all bowled over. എല്ലാവരും stupid ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. So still you can ask them. ചോദിച്ചോളൂ, സംശയങ്ങളോ, opinionsോ, whatever. Okay. Am I repeating things that are already familiar to you? No, sir, but like that's literature, sir. It's always it is a old wine in new bottle. Literature it's always the same thing. It's like a circle. Churuli. Okay. Like a churuli, right? Ade. Yes. Okay. കുട്ടികളെ ചോദിച്ചോളാം കേട്ടോ. ചോദിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം കൂടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. It's quite natural. Devika, Benedict. സാറിന് വേണമെങ്കിൽ പേരുകളെ വിളിക്കാം. Yes. 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 What in literature in society? I can't hear you. Can you text in the comment box? Okay, sir. I will text in comment box. You're not audible. It's not clear. ബെനഡിക്റ്റ് മോനെ ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു അവിടെ. ഒന്നും കൂടി പറയോ, അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യോ? ബെനഡിക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. Okay. Ahalya, Arya. What impact does literature have on society? Okay, I'll definitely come to that question, Benedict Babu. Thank you for asking that question. എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, സാഹിത്യ സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചോദ്യം. അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. I'll come to that question. Thank you for that question. And what about Arjun, Krishna, Krishnendu, NR, and all others? So the others, Chandana Mohan. Yes. Who is it? Archana Palakal. ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? കേട്ടില്ല. കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവേ. Thank you. Others, please. Okay. So I'll address all those questions and now we'll continue. Right. Rasina ma'am, shall we continue? Yes, sir, you can continue. Yes. Thank you. Yes. So coming to characters in a literary work or the characters of a literary piece. ഒരു സാഹിത്യകൃതിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഓർ യു കൻ ഓൾസോ ടേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഒരു നോവലിലുള്ള ക്യാരക്ടർ. നിങ്ങൾ ആ നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ നോവലിലെ കഥാപാത്രത്തെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം. സോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് ദോ ദേ വെർ ആക്ച്വൽ പീപ്പിൾ. This is also a mistake that comes. But in one sense, this is almost impossible to avoid. ഇപ്പൊ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുപക്ഷെ ആ കഥ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മായാവിയെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും മായാവിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നോവൽ എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടകം എടുക്കും. Take for example Oedipus. Take the drama Oedipus Rex എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈഡിപ്പസിനോട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? So characters are taken as though they were actual people, and this is also a kind of mistake to some extent. But the fact remains the same, that it's almost impossible to avoid this kind of identification. You as a reader, you may get identified with a particular character, and you become a hardcore fan of that character. And അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പേരിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. And it's a recent phenomenon, but it existed in the early part of 2000, in the early part of 21st century as well. അത് പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
almost all the teachers in the department, they all have a favorite character or a favorite work of art in that sense. Okay, but identifying with the character and thinking as though these characters are actual people, that's also a kind of a mistake when you read literature. So, the reason is that literary figures have no prehistory. ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ ബിനിയ എന്നത് that character is there, and we have no idea what happened to ബിനിയ. ബിനിയ എന്നാണ് ജനിച്ചത്, ബിനിയ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ബിനിയ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. We have no idea, right? We have no idea about such things. We know that Binia is a school child, and she was scolded by a teacher, and weeks of insults were there, and she was really sad and angry. So a character has no prehistory, and you can't simply think that this is a real character. അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൃതിയെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ ഇഫ് നോബഡി ഈസ് റീഡിംഗ് അബൌട്ട് ബിനിയ, ഷീ ലാപ്സസ് ഇൻടു നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ്. സി, നമ്മൾക്കിത് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വായിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കില്ല. Okay, so which means a book is a material entity, and when I say a book is a material entity or a work of art is a finished product, or no character has a prehistory, it means that we are actually talking about two approaches. One is the subjective approach. The other one is the objective approach. Objectivity maintain ചെയ്യുക, subjectivity കൂടുതൽ റിലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ള വ്യത്യാസം. Maybe a Sanskritized expressions would help you understand the subjectivity and objectivity in a different way. For subjectivity we say it as atmanishtamaya avastha. So which means you are biased. All your feelings, all your emotions will influence your reading of a character. If you are a subjective reader, highly subjective, വളരെ ആത്മനിഷ്ഠമായാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനെങ്കിലും, not just the case of literature, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, right? So your personal interest, your all forms of bias will be there, and that is subjective reading. And the other version is the objective reading. അതാണ് വസ്തുനിഷ്ഠമായ വായന. And for you to make an objective reading, you have to keep a distance, maybe an aesthetic distance, an objective distance. And when you keep this distance, you will realize that a work of art is a work of art, and I'm here. And if you can't keep that objective distance, you can't analyze the operations of language. ഈ വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായി നോക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വായനയിലാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ ഉണ്ടല്ലോ മാഷേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, റൈറ്റ്? എന്നാൽ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായി വായിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇതൊരു ഡ്രൈ ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല, right? So this objectivity and subjectivity distinction, or the difference between objectivity and subjectivity, should also be kept in your mind, and do read more on subjectivity and objectivity in reading. Okay, that will also help you understand literature in a different way. But a book is a material entity, and if you are not going to read the book, you're not going to see any characters in that book. Okay, then comes the narrator, speaker, and voices. I mean, all these terms should be explained in detail. I'm supposed to stop the session by 8 o'clock, so try to do that. So some narrators are omniscient. എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു narrator ഉണ്ടാവും ഒരു കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Narration is something that is easily relatable to fiction and prose വർക്കുകൾ. ഫിക്ഷനിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നറേറ്ററിനെ കുറിച്ച്, ഒരു കഥ പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. So you have a narrator who is telling this. So if you take the example of Binia's story, Ruskin Bond's story, ആരാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത്? See, I asked this question to my students. So they said it is Ruskin Bond. See, it's Ruskin Bond. കാരണം എന്താണ്? റസ്കിൻ ബോണ്ട് ആണല്ലോ കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, റസ്കിൻ ബോണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. But there is someone called a narrator. എല്ലാ കഥകൾക്കകത്തും ആ കഥ എഴുതുന്ന ആളല്ല, മറിച്ച് ഒരു narrator, കഥ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. Okay, so maybe ഒരുതരം പ്രേതാത്മാവിനെ പോലെ, someone is hiding there, some kind of a narrator is there, but this narrator need not be the writer or the author himself or herself, right? So an omniscient narrator is a disembodied voice rather than a locatable characters, and they work on the mind of the work itself. ആ കൃതിയുടെ ആത്മാവിനെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃതിയുടെ മൂവ്മെന്റിനെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന an omniscient narrator
is possible. And there are unreliable narrators as well. Right? ഇപ്പോൾ ബാലസാഹിത്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫാന്റസികളൊക്കെ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ it's a different thing. Like, and if you have a woman coming there, if you are a woman is speaking through a work, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ I can give you a suggestion. This is C. അയ്യപ്പന്റെ കഥകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. C. അയ്യപ്പന്റെ കഥകൾ. No sir, it's not clear. Okay, it's C. അയ്യപ്പന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ എന്നാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അതിലെ കഥകൾ. ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പ്രേതഭാഷണം എന്നാണ്. And it is translated into English as spectral speech. And the text and that story is included in Kerala University syllabus some 3 or 4 years ago. ഞാൻ ആ പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ പ്രേതഭാഷണം എന്നുള്ള നോക്കൂ, ഇതിനകത്ത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഞാനതിന്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി തരിക, എന്നോട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ നിന്റെ മനസ്സിലെ കല്ലും നെല്ലും തിരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ചങ്ങലയിൽ കിടക്കുന്ന നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരാളെ ഇവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യമേ ഞാൻ പറയൂ, നുണ കൊണ്ട് നേടാവുന്ന അല്പരസങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. കാരണം അറിയാമല്ലോ, ഞാൻ ഇന്നൊരു പ്രേതം അല്ലെങ്കിൽ ദുരാത്മാവ് മാത്രമാണ്. സ്വൈരക്കേടും അല്പം സ്വാർത്ഥതയുമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയിപ്പിക്കുന്നത്. നിനക്കിപ്പോൾ ബോധത്തിന്റെ വിളക്കുണ്ട്. സൂര്യന്റെ ബാല്യം നിന്റെ സുബോധത്തിന്റെ യൗവനം. സൂര്യൻ ഇരുട്ടിൽ പൊട്ടിത്തകർന്നില്ലാതാകുമ്പോഴാണല്ലോ നിലാവ് പോലെ ഭ്രാന്ത് നിന്നിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്നത്. So and who is this? Is that C. അയ്യപ്പൻ who is speaking here? C. അയ്യപ്പനാണോ അവിടെ ഈ കഥ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയിൽ നിന്ന് വേറെ ആരോ ആണോ പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ വുമൺ. നിങ്ങൾ വായിച്ച ആ കഥ പിന്നീട് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, അതൊരു സ്ത്രീയാണ്, a marginalized woman, and she is the speaker, right? She is the narrator. So is there any difference between the narrator, speaker, and voice? See, I hope you have started the second semester discussions, appreciating poetry. And there is a poem by Stanley Kunitz titled Layers. So I have gone through many lives, some of them my own, എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ്, സ്റ്റാൻലി കുനിറ്റ്സിന്റെ കവിതയാണ്. So it's quite natural that people think or they feel that it's an autobiographical thing. എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ഇങ്ങനെ ആരോപിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ഹൈലി ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ. അയാളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്, ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലാണ്, ആത്മകഥാംശം ഉള്ളതാണ്. And this is actually an escape, right? In every poem, ഒരു കഥയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങളോട് കഥ പറയുന്ന ഒരാളുള്ളത് പോലെ, ഒരു കവിത നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. When you read a poem, there is a speaker in that poem, and that speaker is using is communicating with the reader, and there is a voice there. So it's the speaker and voice and the poet are different entities, right? And we need to identify this by close reading or reading critically. In the previous slide I mentioned reading critically. So when you read critically, you are looking closer and closer to the operations of language, and there you can identify a voice coming from there. And this voice is not the voice of the writer. എഴുത്തുകാരുടെ ശബ്ദമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്, മറിച്ച് വേറെ ആരോ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. Or just take it from me, there are narrators, there are speakers and voices in all literary works, and these narrators, speakers and voices need not be the writer himself or herself, right? And then comes the interpretation part. Maybe the question that was asked by Benedict, what was his name? Benedict Babu. Yes. Benedict Babu. Yes, Benedict Babu. So this is the interpretation part. So how to interpret literature, or why should we interpret literature? See, Rasina teacher, myself, and almost all teachers in the department, we all studied this book in our degree days. പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് An Introduction to Literature എന്നാണ്. An Introduction to Literature എന്നല്ലേ, Studies on Literature, W.H. Hudson's പുസ്തകം. And maybe I think we can start from Hudson itself.
Why we read literature? It's because of its lasting and human significance. അത് മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നു എന്നല്ല, മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അത് എന്നും മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. So I think that is the social relevance of literature. Why we read literature? Because literature is actually an expression. It's actually a human expression. അതൊരു മനുഷ്യരുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാഹിത്യത്തെ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. So we'll come to that. So interpretation part, a literary writing is not tied to a specific context. So അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മാത്രം സാഹിത്യമാണ് സാഹിത്യം നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. റൈറ്റ്. See, ജോജി എന്നുള്ള സിനിമ നിങ്ങൾ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ജോജി എന്നുള്ള സിനിമ they openly they accepted that we are inspired by a Shakespearean play. We are inspired by KG George's movie ഇരകൾ. ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. So what is happening there? You can see the displacement of a work of art, of the transformation of a work of art. ഇരകൾ എന്നുള്ള സിനിമ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ശക്തമായ മലയാള സിനിമ അങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ആ സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത്. KG ജോർജിനെ പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. Now that work is influencing a different set of filmmakers in a different century. And what is happening there? And can you say that a work of art belongs to a specific context only? No. A work of art ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. Right. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. You are I think you are already started studying history of English literature. So all those centuries are there, all those periods are there, Victorian period, Elizabethan period. So Shakespearean play and the Elizabethan period, the university wits or the minor dramatists of the time or popular dramatists of the time. So when you say Shakespeare was from a particular century or a particular time period, it's not limiting Shakespeare or the entire body of Shakespearean literature to a particular period. Instead, it is moving. It's getting displaced. അത് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. If you look at Noah Theatre എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ജാപ്പനീസ് തിയേറ്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ അവിടെ ജാപ്പനീസ് സിനിമയിൽ ഈ പറഞ്ഞ അവരുടെ തിയേറ്റർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷേക്സ്പിയറൻ കഥ അവർ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാം. സോ ദി ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് that can be fixed, or you can't say that a work of art that was created in a century belongs to that century alone. It moves. Okay, so a work arises from a particular condition, but it doesn't belong to, or it's not tied to a specific context. So literary works emerge from a context, their meaning is not confined to it. Adana കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയി പറഞ്ഞാൽ a meaning of a work of art or the social relevance of a work of art is not just applicable to a 16th century or a 17th century. It's applicable whenever it is live, whenever it is alive, it is applicable and it is significant. And just go for a comparison between a user manual and a poem. ഒരു യൂസർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു, മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു, and you are going through the user manual. അതിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, പച്ച ബൾബ് കത്തുമ്പോഴാണ് അത് ചാർജ് ചെയ്തു എന്നറിയുന്നത്. അത് ചുവന്ന ലൈറ്റ് ആവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് വേണം എന്നാണ്. ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരു മഞ്ഞ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുവെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാണ്. We know this, right? So you can't take this out and you can't apply this manual in a different context. ലാപ്ടോപ്പിന്റെ യൂസർ മാനുവൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പോലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ബട്ട് a poem is different. A poem can be meaningful outside of its context. How do I love thee? How do I love thee എന്നുള്ള വളരെ പഴയ ഒരു കവിത എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വായിക്കാൻ കഴിയും. How do I love thee? Or shall I compare thee to a summer's day? എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണത്. ഏതോ ഒരു കാലത്ത് കവിത നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വരികയാണ്. So that work is not limited to a particular time frame. It's actually destroying all forms of barriers and it's coming out. Right. So a poem can be meaningful outside of its original context, whereas the user manual is applicable in a specific context. So meaning changes as it moves from one place or time to another, and a work of art is independent or is detached from the author. So this is also the place where you have to get rid of the shackles of biography. But fortunately or unfortunately, all our textbooks are set in this way. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബയോഗ്രഫി ഉണ്ടാവും, ബയോഗ്രഫി വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കവിതയിലേക്ക് വരിക. സോ ഇതിനെ നേരത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത്. Should we really read the biography before you read the poem?
is the author's biography significant in the reading of literature? But this, take it from me, it's a work of art is independent, that is, it is detached from the author. Once it enters the world of the readers, the work of art is detached from its creator, right? Now, and this will take you to other questions related to the value of literature. Maybe Benedict Babu chodichathu, what is the social relevance of literature? So reading makes many layers of interpretation, right? Just imagine, you have all these literary texts related to the history of Kerala. പ്രാചീന കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആധുനിക കേരളത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ. In novels we see this, in short stories, in poems, in all phases we can, in all forms of writing, we can see this transformation. വളരെ പഴയ ഒരു പ്രാചീന കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആധുനിക കേരളത്തിലേക്ക്. And all of a sudden, a set of people, a set of women, they are asking a question. See, നിങ്ങൾ ഈ വലിയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. So anything can be interpreted. Right? So when women ask this question, they are actually initiating a new perspective, the feminist perspective. Okay. When the Dalits ask this question, they are actually taking up the Dalit perspective. Dalit ചോദ്യങ്ങൾ, ദളിതരുടേതായിട്ടുള്ള പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടേതായിട്ടുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും, there again the history is questioned again and again, and through literature it is possible. ഈ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രകൃതികൾ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകളെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടല്ല ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് you question history through literature. See, in this literary expression or in these novels, when you talk about the 50 years of Malayalam literature or Malayalam novel, you have never mentioned the contributions of women. And why are you not mentioning the contributions of women? And that question itself is making a different interpretation, maybe adding a new layer to the history, and also adding a new layer to the critical question, the value of literature. സാഹിത്യത്തിന്റെ മൂല്യം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. And every time we read, we are continually constructing interpretive frames. Every time you read, see, now in the first semester, you have gone through the story of Anton Chekhov, and you try to read the same story in the last semester, you'll get a different idea. So, no, it's not. The text is not changing. You are changing. We are changing, because all these things are influencing us, and our effort to watch closely how the language operates, that is also going to increase day by day. Okay, so we read literature for its lasting and human significance, as I mentioned earlier, and this also has changed. When I say literature, it's not simply the written literature. പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുള്ള ഒരു സാഹിത്യം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. Literature, now we are talking about digital literature, digital യുഗത്തിലെ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച്. We talk about blogs, right? Facebook posts. And in all these places, literature is, it's accommodating all forms of human expression. So when I say literature, or when we say literature, don't feel that literature is the printed text alone. All forms of creative expressions can come under literature. അത് ഒരു സിനിമയാകാം, അതൊരു ബ്ലോഗ് എഴുത്താകാം, ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷനുകളെ ഈ പറഞ്ഞ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വലിയൊരു സാധ്യത. So that's why when you talk about the value of literature, it's not just about the value of a novel. It could also be the value of a movie that was created or that was adapted based on this novel. Okay, so it is influencing all forms of creative expression. So literature can influence all forms of creative expressions, and my only request to you is reading critically can be fun. Okay, when I use the word fun doesn't mean that tamasha, പക്ഷേ വളരെ രസകരമായ റീഡിങ് ക്രിട്ടിക്കലായി വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത്തരത്തിൽ ക്ലോസ് ആയി വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും. And by reading, we can actually demolish the myth that analysis is the enemy of enjoyment. നിങ്ങൾ അതിനെ അതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്താൽ പോരെ, നിങ്ങളൊരു പാട്ടിനെ അതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്താൽ പോരെ. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വേണ്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് യു ആർ അനലൈസിങ് ആൻഡ് യു ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് എ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവിലുള്ള ധാരണ. ബട്ട് റീഡിങ് ക്യാൻ ബി ഫൺ. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും വായന എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബൈ റീഡിങ്, ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നിങ്ങൾ വായിക്കുക. വായിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ആക്ച്വലി becoming a part of a struggle
Endana struggle. There is a myth that is being circulated that analysis can destroy, or analysis is the enemy of enjoyment. No, analysis is the real beauty in enjoyment. So, when you analyze, if you analyze, you can enjoy. With these words, I think I can stop here, and I wish you all success, my dear students. Rasina and Placid and all friends, thank you for inviting me. നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ച് കളയാവുന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ അത്തരത്തിലുള്ള ആലോചനകളൊന്നും എനിക്കില്ല. But just sharing my ideas with you. And to prepare these slides, I have referred these two books. One is How to Read Literature by Terry Eagleton, and also An Introduction to the Study of Literature by W.H. Hudson. Copies of this book will be available in your library. Try to read and enjoy and struggle. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your wonderful speech. I'm sure the students have all enjoyed it a lot. Sir, നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സർ, അർച്ചനയുടെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളത്. Could you just comment on that? എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കമന്റ് പറയാൻ അറിയില്ല. Maybe when you talk about the functional English, you are concentrating more on the functional aspects of language. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ എനിക്ക് എന്നോട് ചേർക്കുള്ളൂ. Maybe you can also comment on that. Just like as sir said, it talks about the functional aspect. But നമ്മൾ phonetics പോലെയാണ്. Phonetics talks about the science of language, not like literature. നമ്മൾക്ക് ഒരു scientific approach to language എന്ന് പറയാറുണ്ട്. So English literature talks about, it's more like many things are involved there, emotions, like your interpretations matter and how you go on. But അതിലപ്പോ നമുക്കത് ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് വേറെ തലത്തിലേക്ക് എത്തും. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു സർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോത്തിനെ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം, ഏത് കാലത്ത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഷേക്സ്പിയർ പണ്ട് എഴുതിയ കൃതികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിലും എല്ലാ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും എല്ലാ ഏജസിലും അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫങ്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് is something that can be studied only by certain laws and certain rules. അപ്പോൾ ഒന്നൊരു scientific approach to language, മറ്റത് much more, I would say, an aesthetic or an kind of a ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദന, പെയിൻ, ഹൃദയവേദന, പാട്ടിനകത്ത് ഉള്ളൊരു ഹൃദയവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു മറ്റൊരു ലെയർ ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ്. ഒരു റീഡ് ഹൃദയവേദന, ഒരു പാട്ടിൽ ഹൃദയവേദന എന്നുള്ളൊരു വരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിൻ്റെതല്ല എന്നും അത് മറ്റെന്തോന്നാണ്. ബട്ട് ഫോർ എ ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡന്റ് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആസ്പെക്ട് ആകണമെന്നില്ല. വേദന കുഡ് ബി സിംപ്ലി എ പെയിൻ, ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദന തന്നെയാവാം. മേ ബി ദാറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കാം. ബട്ട് ഫോർ അസ്, you may become, the other student may become a MA student who is doing MA language and literature, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു എഴുത്തുകാരനായി മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രീമുകളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. I think Archana asked that question because her friends are doing that course, functional English course ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. So ultimately, it looks at the functional aspects of language, and we are actually concentrating more on the literary, or as Rasina ma'am said, the aesthetic side of literature and language. Archana, thank you for raising that question. Okay, thank you, Archana, for that question, and Benedict also, and thank you, sir. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാറോട് ചോദിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? You can also say your comments, opinions about this class. സാർ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്നതല്ലേ, വീക്കെൻഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളത്. അഭിഷ ഹാസ് റേസ്ഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ വായിക്കണോ സാർ അത്? സാർ മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ സംശയം. I didn't understand your question. Can you explain that question, Abhisha? I think, sir, she might have, Abhisha writes poems. അസലായിട്ട് കവിത എഴുതുന്ന കുട്ടിയാണ്. Okay. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ കുട്ടി അവളെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ
ഒരു നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എഴുതുമ്പോഴാണ് ഒരു കവിതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃതിക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക എന്നായിരിക്കും. I think she meant that. Emotional depth of the writing. Abhisha, can you turn on your mic and speak? Yes, sir. Please. സംസാരിച്ചൂടെ പിന്നെ പ്രശ്നം? മിസ് ചോദിച്ച പോലെ. What is the difference between writing from the heart and? അല്ലേ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Yes. I don't know. See, that's why I started the first line itself. I told you. See, we are actually taking literature as an academic discipline, and writing literature എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളെക്കാൾ വലുതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ വലിയ മേഖലയുടെ ഭാഗമാണ് തരത്തിൽ അഭിഷ. ഐ എം നോട്ട് എ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റർ, ഐ എം നോട്ട് എ പോയറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നൊന്നും പറയാൻ നമ്മൾ ആരും ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. I have no authority to say that this form of writing is the perfect one, the other one is not that perfect. We can't make that kind of comments. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ see, when you write from your heart, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? When you write from your heart, ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നതും ഡിഗ്രിക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് you are actually you have transformed. And your language has also transformed, and that transformation is getting reflected in your writing. I think that is the only thing I can add to the question by Abhisha. Rasina, you can also comment, or maybe other students can also comment. I think adana udeshanda കാരണം ഒരു എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് it comes from inside. So the emotional depth of the writer, അതിന്റെ റിസർവ് നല്ല വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഷെല്ലി പറഞ്ഞത് സ്വീറ്റസ്റ്റ് സോങ്സ് ആർ ദോസ് ദാറ്റ് ടെൽ ദ സാഡസ്റ്റ് തോട്ട്സ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഒരു ആക്കം കൂട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ഡെപ്ത് ആയിരിക്കാം സർ. I think this is related to the next question, sir. സൂക്തയുടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, can you justify poetic license അല്ലേ? Poetic license. എന്താണ് കവി that poetic license is not കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കവിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ആരാണ് സൂക്ത താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിംഗ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് അയച്ച ആ കവിതയ്ക്കകത്ത് ആ പാട്ടിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ആ പാട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കുക, ആൻഡ് ദെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ്, ആ ലിറിക്സ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാം, കുട്ടിയുടെ കയ്യിലെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിന്ന് നോക്കൂ. Then I look at you and the world's all right with me. So the world is all right with me. പക്ഷെ അത് വേൾഡ്സ് all right with me എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് പാടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Basically, poetic license would mean that the poet can do certain things that is not allowed in the normal sense. Okay. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹമല്ലേ പാട്ട്, മലയാള സിനിമയിലെ പാട്ട് എഴുതി നമ്മുടെ പൂവൽ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക്, പൂവൽ എന്നുള്ള വാക്ക് അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നല്ല, പൂവൽ മെയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൊരു വാക്ക്. അതായത് ചില സാധാരണഗതിയിൽ ഭാഷയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ or a literary expression is something that is different from the ordinary sense or the ordinary forms, ordinary grammatical rules and all. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഷയുടെ വ്യാകരണമോ അല്ല അത്തരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകളൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ്. സൂക്ത യു ക്യാൻ ഓൾസോ റെഫർ ഇ കമൻസ് പോംസ്. ഈ കമൻസിന്റെ പോം നോക്കിയാൽ മതി, ഇങ്ങനെ പടി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പോലെയാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇല താഴെ വീഴുന്നത് പോലെയാണ് അയാളുടെ കവിതയുടെ pattern. So it's an experimental, plenty of experiments. Kavithayude shape, there is a set of people. You can go back to the neoclassical period where critics would say you should write poetry from your head and not from your heart. നിങ്ങൾ ലിറ്റററി ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാവും. So there were a set of people, English critics, who had of the opinion that നിങ്ങളുടെ കവിത വായിച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ. അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറി you come to my നമ്മുടെ ഡാഫോഡിൽസിന്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വരുന്ന, റൊമാൻറ്റിസിസത്തിന്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സോ on one side you can see this as a change of time and space, but on the other side it's a change or a series of changes that happened on language itself or on the structure of literature itself. സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ ഘടനയിൽ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനായി നിങ്ങൾ if you have
that if you are a daredevil in that sense, അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കൃതി അത്ര ശക്തമായ ഒന്നായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നതാണ്. സോ കവിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന, സാധാരണ ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് കവിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സിംപ്ലി പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയറ്റിക് ലൈസൻസ്. കവി എന്നതുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ, ഒരു സർഗാത്മക കലാകാരൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. Okay, how do the characters in the story enhance the theme? Well, that's very direct. We really ask that question. Chandana Mohan, characters എങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥയെ എങ്ങനെയാണ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ബിനിയയുടെ കൂട്ടുകാരിമാരായിട്ടുള്ള ലീലയും മറ്റേ കുട്ടിയും അവിടെ ഇല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ആ കഥ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് യു ഹാവ് 2 ഫ്രണ്ട്സ്. ആ 2 കൂട്ടുകാരിമാരെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോഴാണ് ബിനിയയുടെ അതിന് മുൻപുള്ള സാധാരണഗതിയിലുള്ള അവളുടെ രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയുന്നത്. ബിനിയ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ അവൾക്ക് പരിചയമായ വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോയി എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഓർ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി ബൈ ആന്റൺ ഷെക്കോവ്, അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സ്നീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സ്നീസ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് സ്നീസ്, ക്ലാർക്സ് സ്നീസ്, എല്ലാ ആളുകൾക്കും തുമ്മൽ വരാറുണ്ട്. ഈ പക്ഷേ എന്നത് സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദി ഇന്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ഓർ എ സ്പീക്കർ ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹെർസെൽഫ് കമ്മിങ് ദേ. സോ അപ്പോ ഈ എഴുത്തുകാരൻ കഥയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ഓൾ സെൻസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറി in all means, and there is a thin line between the two. So when does fiction become reality? I don't know when does fiction become reality. Maybe you can go to the department and discuss. That's a very very serious question. എവിടെയാണ് സാഹിത്യവും ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്ഷനും തമ്മിൽ, സാധാരണ ഭാഷയും ഫിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? I don't know. അത് നമ്മൾ പല തരത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളായിരിക്കും. I don't know how to respond to that question, but it's a very serious question. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഭാഷയുടെ ഏത് മൊമെന്റിലാണ് ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്? I mean, all teachers, all theorists, all research scholars are actually asking this question. Maybe the student can also become a research scholar. ആരാണ് ചോദിച്ചത്? Atulya is correct. Atulya, thank you for that question, but I don't know how to respond. Lavanya has a question here. Is there anything called good literature and bad literature? How do we define bad literature? No, there is nothing called bad literature. Literature enna onne ullu. There is nothing called good and bad literature. Maybe its significance. Other pinned oru samayathirikku vishe thirichariയുക. And the idea will become you will get more clarity once you go through literary history. Because when you ipo ningal യേശുദാസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ലോകത്ത് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും പാട്ട് പാടുന്നത് യേശുദാസ് മാത്രമേ ഉള്ളോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. നന്നായി പാടുന്നയാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുദാസ് മാത്രമാണോ എന്നും, നന്നായി പാടുന്നയാൾ ചിത്ര മാത്രമാണോ എന്നും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിൻമിനിയുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്നൊരാൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. So there is nothing called good literature and bad literature. Maybe the significance of literature that may change, or the relevance, as I mentioned in the previous slide. അതൊരു പ്രത്യേക മൊമെന്റിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കണക്ട് ചെയ്ത് വരിക. Every work, literary work harks back to another literary work. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു കൃതി ഇന്ന് വായിക്കപ്പെടില്ലായിരിക്കും, പിന്നീടായിരിക്കും അത് വായിക്കപ്പെടുക. And just like സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ അയാളെ എല്ലാ ആളുകളും ചീത്ത പറയുമ്പോഴും അയാൾ ചെയ്തത് ഒരു സിനിമയാണ് എന്നത് പോലെ. Okay, so that is the answer to Lavanya's question. Then Deva in the parallel, it is said that after writing a text, the author has cut all connect. No, it's not after writing. The writer is not cutting anything. There is a theory in literature. Literary theoryയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കുക. The author is dead എന്ന് പറയും, എഴുത്തുകാരൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. Which means see, when you reading is actually a process where you democratize everything. ഓരോ ആളുകളും വായിക്കുകയും നിങ്ങൾ എഴുതിട്ട് കൃതിയെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So the author's intention is not, or author's intention shouldn't be there as a hurdle എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. So once a literary expression or any creative expression, when a creative expression enters the phase of reading or interpretation, it is independent or it is detached from the author. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷയമുണ്ട്, ബാലു എന്നാണ്. ബാലു ചെയ്യുന്നതാണ്, ബാലുവിന്റെ ബാറ്റും ബോളുമാണ് കളിക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. ബാലു ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാലു ബാറ്റും ബോളുമായിട്ട് അങ്ങ് പോകും.
ഇനി കളിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും. സോ ദാറ്റ് അപ്രോച്ച് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഹിയർ. See, എന്റെ കവിത അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. നോ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. നിങ്ങളുടെ കവിത, നിങ്ങളുടെ കൃതി എന്തും ആളുകൾ പറയും. ദാറ്റ്സ് വൈ പോയട്രി. അങ്ങനെയാണ് കവിത അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നതുകൊണ്ട്. എന്റെ കവിത ചൊല്ലുക മാത്രമേ ആകാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് മറ്റേ കാട്ടാളന്റെ കവിത. കാട്ടാളന് നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തി നിൽപ്പൂ കാട്ടാളൻ. സോ നെഞ്ചത്ത് പന്തം കുത്തി നിൽക്കുന്ന കാട്ടാളൻ വരികയും അതൊരു ചൊൽക്കാഴ്ചയായിട്ട് ഒരു തിയേറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. യു കാൺ പ്രിവെന്റ് ദിസ്. കൃതിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ കവിതയെ നിങ്ങൾക്ക് വിടാൻ കഴിയില്ല. കവിതയെ നിങ്ങൾക്ക് വിടാനേ കഴിയും. So it should be taken in that sense. അത് തെറ്റായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ this is what I meant. Right? Then Lena Benny, is it possible to translate all poems in its original? No, it's not possible. But translation can be an act of creation. But tonight I can write the saddest lines by Pablo Neruda. 2 Malayalam translations are there. One is by K. Sachidanandan, which is a bit disappointing, whereas the other translation is by Palendran Chullikadu, which is terribly painful. And I'm a Palendran Chullikadu fan when it comes to the translation of Pablo Neruda's Tonight I Can Read the Saddest Lines. Lena Benny. It's not easy. It's not possible to translate a poem with its original sense. Lena, thank you for that question. So I think that's it, sir. 3 questions. Sir, 3 drained out ആയ പോലെയാണ് നമ്മളെ കുട്ടികളെ. No, I'm fine. Okay, sir. So, okay, sir, we'll wind up and officially for the vote of thanks, may I call Devika? Devika? Connectivity is an issue. Okay, that's okay. Then I'll say the vote of thanks. And so thank you, sir, for accepting our invitation. നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചാലും ഇത്രയും നേരം അവരെ ഇതിൽ ഇരുത്തി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നല്ലെങ്കിൽ ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് കെയിം അറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് ടൈം, സർ. കാരണം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സർ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഇനിയാണ് അവർ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ പോകണം. എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇന്റേണൽസിനൊക്കെ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും സാർ പറഞ്ഞ സാധനത്തെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം. സോ താങ്ക് യു, സർ. Thank you for inviting me. It's always a pleasure. Ma'am, can I Sukta. say what? Thanks. Okay, Sukta, you can. Thank you, Sivasankar sir, for giving such inspiring words, which inspired us a lot. You had told why to read literature, popular themes, what is a literary work, how should we read literature critically, possibilities in literature, value of literature, etc. It was so clear, valuable, and it helped us a lot. You had given answers to our questions. Thank you, sir. Once again, thank you, sir, for your valuable time. Thank you for those words. Thank you, Rasina. Thank you, Department of English. Thank you, sir. Thank you, students. Okay.